All right, JHK here for the South China Morning Post, SCMP MMA, and I'm here joined by one championship lightweight contender, Rae Yoon. How are you feeling right now? It's a big month for you. 옥내현 선수님 요번에 진짜 엄청나게 진짜 큰 이름인 에디 알바레스 선수 전 벨라토르 UFC 챔피언인 에디 알바레스 선수도 오늘 이기시고 거기다가 그냥 요번 달 한 달 자체가 진짜로 엄청난 한 달이었는데 지금 심정이 어떠신가요 지금? 진짜 한 달 안에 진짜 많은 그 축하와 응원도 많이 받았었는데 상대들이 진짜 너무 마랏 선수는 5위고 에디는 진짜 누구나 다 MMA를 좋아하시는 분들이랑 다 아는 레전드 파이터인데 솔직히 그 에디랑 싸운다는 거 자체만으로도 이제 엄청 이제 상상 속에서의 그런 일이었다고 생각했어요. 근데 그 한 달도 안 된 시간에 마랏도 이기고 에디도 이겨가지고 아직은 솔직히 많이 그렇게 좋다는 느낌보다는 얼떨떨한 느낌이 많은 것 같아요. 그래서 앞으로는 조금씩 이제 연락도 많이 오고 이래서 이제 실감이 점점 나는 것 같긴 한데 아직까지는 좀 약간 실감이 잘 안 나요. 네. Yeah, so many people supported me, so many people congratulated me. This month I fought against Marat Gafurov, who was number 5 lightweight in one championship, and Eddie Alvarez, who's a legend. You don't need to explain about him. And I beat both of them. I don't know, like I am happy, but like I still can't believe this is real. It's a very surreal moment for me. And I'm happy, and it's sinking in slowly, one by one. All right, in the first round, you hit Eddie with the straight right hand down the pipe. It was beautiful. He dropped. Was that punch something you knew you would be able to hit him with? 1라운드 보면은 진짜 그냥 스트레이트가 그냥 제대로 꽂히셨는데 이걸로 에디 알바레즈를 다운시킬 수 있다고 예상하셨나요? 원래 예상은 조금 더 거리를 잡아놓고 제가 한 번에 그 거리를 먹으면서 스트레이트까지 하는 걸 상상을 많이 했어요. 근데 그게 시합에서 진짜 나올 거라고는 솔직히 아무도 장담을 못 하잖아요. 근데 상상했던 대로 그렇게 잘 돼가지고 네, 솔직히 좀 때리고도 조금 좀 약간 에디 떨어지는 거 보고 되게 좀 놀랐어요. 그래서 조금 더 힘이 들어가가지고 네, 피니시까지 연결 못한 게 진짜 너무 아쉽습니다. My original plan was to keep more distance and to bait him in, and then that's the time I wanted to shoot that straight. But it went in clear. I was actually surprised to see Eddie Alvarez go down like that. So I got overexcited and I couldn't finish the fight because of that. But it was something that I planned, and it came true. So it felt very good. When he dropped and you ran in and you was punish him from top with punches, it almost looked like he went out for a second. Did you think he was out? And just explain how tough Eddie is for surviving that. 1라운드 그렇게 이제 다운 시키시고 파운딩 치시면서 이제 들어가셨을 때 어떤 사람들이 보기에는 한 0.1초든 1초든 좀 기절을 한 것처럼 보였다고. 근데도 에디 알바레즈가 바로 회복해서 하시는 거 보고 그 회복력과 그 터프함 그리고 그 맷집에 놀라셨는지. 네, 진짜 놀랐어요. 그 1라운드 그 올라오고 나서도 저도 물론 많이 체력을 썼긴 했지만 솔직히 많이 큰 데미지를 입은 쪽이 더 체력이 엄청 많이 떨어지는 건 사실이잖아요. 근데 2라운드에 돼서 바로 좀 쌩쌩해지는 거 보고 역시 에디 훈련량이라든지 평소 이때까지 해온 MMA 해온 그런 업적이 진짜 연륜이 묻어나는 그런 느낌이었던 것 같아요. 네, 그래서 좀 진짜 너무 대단하게 느껴졌습니다. Yeah, I was very surprised. Actually, when round 1 ended, I thought he would get way more tired than that because he's the one who got damaged, not me. He's the one who got hurt. Of course, I was tired because I was trying to go for the finish, but I thought he would get more tired because he was the one who got really hurt. But when I saw him in the second round and how he recovered, it just showed how experienced he is, and how hard he trained for this bout also. So,
So much respect for him. Alvarez, he's known for his punching power too, and he hit you with some decent shots. Was he the hardest puncher you faced? 에디 알바레즈 선수가 돌주먹으로 되게 유명하신데 그 사실 옥래윤 선수님도 정타를 많이 허용하셨어요. 그 지금까지 싸운 상대 중에 에디 알바레즈 펀치가 제일 셌나요? 제가 그래도 그 에디가 완전 체력이 차 있을 때 맞은 펀치가 없고 2, 3라운드 제가 1라운드에 먼저 큰 데미지를 준 뒤에 2, 3라운드에 맞은 거기 때문에 뭐 그렇게 막 돌주먹이라고 생각하진 않았어요. 근데 뭐 만약에 1라운드에 에디가 체력이 완전 있었을 때 맞았으면은 뭐 또 다르게 생각했을 수도 있겠네요. Actually, he did hit me with some good shots, but that was on the second and third round when he was already tired. So I didn't really feel that power. But I believe that if I got hit clean on the first round when he was feeling fresh, maybe I would have thought that he was the strongest puncher that I faced. You went into both your fights as underdog. Against Marat, you were the underdog. Against Eddie, you were the underdog. You went in there, you dominated both fights. But were there any doubts in your mind heading into the fights? Did the demons of doubt kind of play with you? Or were you confident in both fights heading in? 그 보시면은 마랏 가프로브전 때도 언더독이셨고 그리고 에디 알바레전 때도 언더독이셨어요. 네. 근데 그런 상황이 이제 계속 펼쳐지다 보면은 본인한테도 의심을 하지 않습니까? 이제 내가 할 수 있을까? 그런 감정이 조금이라도 있으셨나요? 아니면은 오히려 더 그것 때문에 더 이제 불타오르셔서 이제 더 자신감 있으셨나요? 뭐 완전 제가 언더독이었던 거 알고 있었어요. 근데 뭐 그런 거 전혀 신경이 안 써요. 어차피 걔네들은 뭐 제 상대들은 이때까지 뭐 큰 무대에서 많은 모습을 보여줬기 때문에 그런 거고 저는 아직 뭐 그런 모습을 보여주지 않았기 때문에 당연히 평가가 뭐 절하될 수밖에 없다는 거 알고 있었어요. 그래서 전혀 뭐 그런 거 상관없고 이번에 뭐 경기 잘해서 보여주면 된다고 생각했기 때문에 뭐 그런 건 전혀 신경 쓰이지 않았어요. I didn't really care if I was an underdog or not because I knew I was an underdog. And I believe it's because Marat Gafurov and Eddie already proved a lot in the world stage. But me, I haven't showed anything yet to the fans and to the media and to everyone. So of course the people don't know about me. They would underestimate me. So in my mind, it was all about showing people what I'm capable of doing. So that's what I was planning to do. I wanted to show them that I belong here, and that's what I did. All right. Now, how much did your preparation, your training, and the experience fighting Marat Gafurov play a factor in you defeating Eddie Alvarez? 그 마랏 가프로브전을 준비를 하지 않으셨습니까? 네. 그 준비를 했던 게 요번 에디 알바레즈와의 시합에서는 얼마나 도움이 되셨나요? 일단 그 에디가 뭐 타격이면 타격, 그래플링이면 그래플링 다 잘하는 선수고 마랏은 그래플링 올 거라는 걸 미리 알고 있었잖아요. 그래서 에디가 처음에는 솔직히 그 타격전을 좀 많이 더 할 줄 알았어요. 뭐 물론 뭐 저한테 거리상 제가 훨씬 멀리 있다 보니까 잽이라든지 킥이라든지 좀 더 맞추고 나면 그 뒤에 그래플링이 좀 올 줄 알았는데 좀 생각보다 좀 빨리 와서 뭐 좀 놀랬긴 했지만 뭐 마랏전과 뭐 비슷하게 뭐 해서 뭐 겨우 이길 수 있었던 것 같습니다. At first, before the fight, I expected Eddie to strike more with me. I thought he would fight standing. And I'm a long rangy fighter. So if I mix up some jabs and kicks, I knew that he would shoot for a takedown because he would get desperate and he would be he wouldn't be able to fight in his distance. So I knew that he would shoot for a takedown. So I expected that. The difference between Marat Gafurov fight and Eddie Alvarez fight was that I knew Marat Gafurov would grapple only. But Eddie Alvarez is a balanced fighter who knows how to strike and grapple. So that was the difference. But luckily, Eddie Alvarez tried to shoot for a takedown more than what I expected. So it was somewhat like a Marat Gafurov fight. So it helped me a lot. Definitely. It was a beautiful performance, beautiful defensive wrestling, a lot of good scrambles. We've seen the best version of you against the best fighters in one championship.
Can you explain what's behind your elevation of performance? You know what I mean? Because before this, you were fighting maybe regional guys, but now you're on the big stage, and it seems like you're putting on the best performances of your career so far. 옥내윤 선수님을 보면은 가면 갈수록 실력이 늘고 계속 이제 변화된 모습을 보여주고 이 전에는 솔직히 막 그렇게 지금같이 강한 선수들이랑은 아직 붙어보지 못하지 않으셨습니까? 네. 근데 이 강한 선수들이랑 붙음으로써 더 실력이 늘고 이제 계속 점점 이제 올라가시는 것 같은데 그거의 비결은 무엇인가요? 제가 승리하면서 제가 잘한다고 생각한 적이 진짜 없어요. 진짜 그래서 항상 좀 더 겸손하고 더 발전해야 된다는 생각을 항상 가지고 있고 못한다고 생각하니까 조금 더 제가 발전하기 위해서 뭐 연구도 해야 되고 트레이닝도 열심히 해야 되고 그런 생각들이 항상 갖춰져 있거든요. 그래서 이번 승리도 솔직히 이겼긴 이겼지만은 그렇게 잘했다고 생각하지 않아요. 그래서 제가 그렇게 막 잘한다고 느껴지지도 않고 그래서 조금 더 보완해야 될 점 보완하고 좀 더 연습해야 될 거 연습하면서 또 다음 경기는 좀 더 발전된 모습으로 네, 돌아오도록 하겠습니다. I think it's the mindset. Even if I win those fights, I never think to myself that I'm good. I always think that I'm not that good actually. So because of that mindset, I always try to improve and I always try to study more because I feel that I'm not good enough. And even this fight against Eddie Alvarez, I'm not satisfied at all. And I believe that I didn't do so well. So I'm going to go back. I'm going to study more. I'm going to try to improve more. I'm always going to have this mindset. And every fight, I'm going to be better. All right. Now, everybody's talking about who should get the next title shot. Nobody's a clear title challenger, it seems like. Christian Lee's not going to come back most likely until the end of the year. He's having a baby. You said you might want to fight before then. Doggy, he's number 1. He lost to Christian. Number 2, Lapicus lost to Christian. Number 3, Nastasiukin, he lost to Christian. It only leaves you and Aoki. Would you be interested in fighting Aoki in the summer for like a number 1 contender bout? 이제 5위를 보시면은 1위 마지막 시합 크리스찬한테 졌고 2위 마지막 시합 크리스찬한테 졌고 3위도 마지막 시합 크리스찬한테 졌고 이제 연승을 하고 있는 선수로서는 지금 시냐오키 선수와 아오키 시냐 선수, 옥내윤 선수님이 유일하세요. 그리고 크리스찬 리는 지금 연말까지는 쉬고 싶다는 그 의사를 표현하고 있고 애기 때문에 그 옥내윤 선수님이 그래서 연말은 조금 늦으니까 아까 이제 기자회견에서 한 명 더 싸워도 괜찮겠다. 한번 상황을 보겠다 말씀을 하셨는데 만약 그렇게 싸우게 된다면은 아오키 시냐가 이제 원하시는 상대일까요? 근데 아오키 시냐도 아마 크리스찬 리랑 그 싸워서 진 걸로 알고 있거든요. 맞습니다. 그래가지고 그냥 뭐 일단은 크리스찬 리를 바로 붙으면 좋겠지만 그 상황이 어떻게 될지 한번 지켜봐야 될 것 같아요. 뭐 아오키 시냐도 뭐 어떻게 보면 제 그 뭐지 중간에 한 번 더 시합을 할 수도 있겠지만 그렇게 되면 또 이제 한 경기를 해버리면 또 크리스티안 리도 또 기다려야 되는 상황이 또 생길 수도 있으니까 뭐 정확한 거는 뭐 일단 오늘 지나고 조금씩 생각해봐야 될 것 같아요 일단. I'm gonna have to see how things go. I'm gonna have to see the situation. I'm okay to fighting anyone. I'm fine with that. But my only concern is that if I decide to fight someone and then I actually do, let's say that's Shinya Aoki, and if ever something goes wrong or I get injured, Christian Lee might be forced to wait also. So I'm going to have to think about it. I'm going to have to see the situation and how everything goes and talk to One Championship also and go from there. Your first fight, you beat a former champion, a legend, a Russian legend. Your second fight, you beat another a legend from America. You know what I mean? The third one, of course, don't you want to fight a Japanese legend? I think that would be an incredible matchup. 3 legends in a row. You knock them all off. There's no argument. 지금 이제 완전 레전드 킬러신데 그 첫 시합은 러시아의 이제 챔피언, 러시아 레전드 마랏 가프로브 선수, 그리고 원 전 챔피언이고 두 번째 시합은 진짜 전 세계 레전드, 그리고 미국의 레전드, 세 번째 시합까지 일본의 레전드인 아오키 시냐 선수를 잡으면은 이게 완전 트레이드마크가 되면서 이게 업적이 되실 텐데 그걸 원하진 않으시냐고.
그 타이틀도 되게 재미있을 것 같긴 하네요. 약간 한번 생각해 보겠습니다. 네, 좋습니다. 네. Yeah, that sounds very interesting after hearing it from you. I'll definitely think about it, and I'll consider it. Do you have a nickname? Every Korean has a nickname. What's yours? 옥리훈 선수님 파이트 네임 닉네임이 왜 아니, 없으시죠? 마땅히 구미가 당기는 구미가 당기는 닉네임이 없어요. 그래가지고 아직까지 추천해주시면 되겠네. 못 Legend 정했어요. Killer. Legend Killer. Yeah, he just couldn't find the suitable nickname for him yet. So, Legend Killer. There you go. All right. Well, I want to talk about Christian Lee. I mean, this could be the next fight for you. Christian Lee, he is the champ. He's been doing great in the promotion. Do you see any weaknesses in him? Have you been following his career? 그 다음 상대가 크리스찬 리일 가능성도 굉장히 크신데 크리스찬 리라 그러면 원 챔피언십에서 업적이 굉장히 큽니다. 네. 크리스찬 리를 좀 눈여겨 보셨나요? 그리고 눈여겨 보셨다면은 크리스찬 리의 약점은 뭔가요? 있다고 한다면? 처음에 원래 크리스티안 리를 보면은 솔직히 뭐 크리스티안 리보다는 랭커들이 조금 더 세다고 다 느꼈었거든요. 저는 오히려 크리스티안 리가 할만하고 뭐 1, 2, 3, 4위가 오히려 더 힘들어 보인다 제 상대로서 그렇게 생각을 했었는데 크리스티안 리가 한 경기 한 경기 그 이겨나가는 모습을 보면서 점점 발전된 모습이 계속 보이더라고요. 그래서 이 선수는 진짜 뭐 계속 발전하고 있는 선수구나 이렇게 느껴져가지고 지금은 네. 약점은 있습니까? 네, 지금은 근데 약점이 전천후 이제 다 뭐 타격인 그래플링 다 잘해가지고 네, 약점이라고 할 건 뭐 따로 없는 것 같은데요. 네. At first when I saw Christian Lee and the rankings of one championship, I initially thought that Christian Lee was the easiest fight for me, and the other ranked guys were harder. They seemed like a harder matchup for me, but now as the time passed, I saw Christian Lee improving in every fight and dominating all those challengers. Now I know that that's the scary part about Christian Lee. He's young and he improves so much every fight. Each fight he improves so much. And regarding the weakness, I don't really see any weakness in him. I think that he's well-rounded and he's good everywhere in MMA. All right. Now, there have been many Korean fighters in the past, but none have had the success you're having. Would you like to be the face of one championship in Korea? If they offered that to you, if they wanted you to promote the promotion in your country? 많은 한국 선수들이 있었지만 지금 메이저 단체나 이제 해외 지금 옥래윤 선수님 같이 빠르게 이렇게 성공한 선수는 한 명도 없었다고. 단 한 명도 한국 선수들 중에 옥래윤 선수님이 처음 같은데 만약 원 챔피언십에서 옥래윤 선수님 보고 너가 한국을 대표해라. 그리고 한국에 이제 원 챔피언십을 알려달라. 더 퍼뜨려달라 하면서 이제 광고를 좀 해달라. 이제 얼굴이 돼서 이런 대표가 돼서 하면은 옥래윤 선수님은 그럴 의향도 있으신가요? 제가 대표가 될 수가 있겠는지 그게 먼저 의문이고 다른 선수들이 워낙 이제 화끈한 선수들이 많아가지고 뭐 다른 익스트림 컴뱃에 있는 뭐 선수들이라든지 아니면은 뭐 아직까지 그 저희 팀에 뭐 대명호 선수도 있고 아니 또 좀 있으면 이제 황서희 선수도 이제 뭐 이제 그랑프리 이제 하겠지만 그런 선수들이 조금 더 얼굴이 되는 거에는 적합하지 않나 싶은데 뭐 하라고 하면 뭐 당연히 네 마다하지 않고 하겠습니다. 네. Yeah, like I would say yes. Yeah, it would be an honor, but as you know, there are so many talented Korean athletes in one championship. To say some names, and they're very explosive. To say some names, we have Kim Jae-won, Kwon Won-il, and my teammate Bae Myung-ho, and also a huge name who's going to make her debut in Seo Hee, who's fighting in the Grand Prix. They might be more suitable to become the face of one championship and to represent one championship. But if ever one championship offers me to, promote one championship in Korea and be the face of one championship in Korea, then of course I would say yes, definitely. There are many good fighters, but none of them are the legend killer. Think about that.
한국 선수들은 많지만 진짜 잘하는 한국 선수들은 많지만 옥래윤 선수님 같이 레전드 킬러는 없었다고 한번 생각해 보시라고. 알겠습니다. All right, let's talk about Hamsoi, your teammate at Team Mad. She's going to make her debut next month for the Atomweight Grand Prix. What makes her so special? She's an incredible fighter, we know that. But anything that you could tell us? 함서희 선수님에 대해서 한번 질문을 하고 싶다고. 네. 그 함서희 선수님 이제 팀원이신데 네. 함서희 선수님을 특별하게 만드는 건 뭐가 있을까요? 함서희 선수 이래서 특별하다. 선수로서. 그냥 그 정신력이 진짜 남다르신 것 같아요. 일단 뭐 솔직히 뭐 성별을 논하긴 좀 그렇지만은 이 운동 자체가 되게 힘든 운동인데도 불구하고 모든 훈련량 자체를 남자 선수들보다 더 힘들게 소화를 다 해내시거든요. 근데 그게 뭐 체력이 좋고 이런 것도 있겠지만 끝까지 포기 안 하고 끝까지 다 해내려고 하는 그런 집중도도 되게 높으시고 네 그런 정신력이 진짜 제일 엄청 저도 되게 본받고 싶습니다. 진짜 멋있어요. 네. It's definitely going to be her mentality that makes her very special. This sport of MMA is sometimes even tougher for guys, and a girl like Seo Hee she even works harder than most of the male fighters in the team. She even does more training than them. It might be her stamina that she might have better stamina than most guys, but I believe it's her mentality of not giving up and always pushing her more than her limits, So I believe that's what makes her special. Another teammate, Ba Dong-yeon, he's very exciting, and I know he's a free agent. Could we be seeing him sign with One Championship soon? 다른 선수로는 이제 마동현 선수께서 있으신데 혹시 마동현 선수님도 곧 원 챔피언십이랑 계약을 할 건지? 그건 저도 잘 모르겠어요. 어떻게 생각하시는지 잘 모르겠어요. 저만 모르고 있는 건가요? I really have no idea. I don't know. Am I the only one who doesn't know what's going on? I don't know. I'm just asking. That's my job. Ask questions. 그냥 질문해 보신 거라고 궁금해서 보는 거. 저 잘 모르겠어요. 진짜 모르겠어요. I really don't know. I'm just being honest. I really have no idea. Okay. One last question. There's a lot of fighters at Team Mad. Who should One Championship sign? Can you give us some names? Some of the prospects. 지금 팀매드에 엄청난 선수들이 많으시는데 그 진짜 재능 많으신 선수들이 되게 많으신데 원 챔피언십에서 눈여겨봐야 될 선수, 이 선수 팀매드에 좀 얘기하시자면 누가 있을까요? 선수가 너무 많아가지고 말하면은 제가 너무 친하신 분들이 많아서 말하면 좀 그럴 때 김경로 선수라고 이번에 커너 근데 너무 많아가지고 제가 이런 말을 하기가 좀 너무 부담스럽습니다. 죄송합니다. I'm so sorry. I really can't say anything because there's so many fighters in our team, more than 100 actually. And if I say a certain name, the ones who I don't say might feel bad towards me. So I really can't say anything. But there's somebody next to me who's from Team Mad who came as a cornerman named Kim Kyung-lok. Maybe he might be a good fit for One Championship. Okay. I know who he is. I've seen him fight before. Yeah, maybe they should sign him. All right. Well, thank you so much, Oak, for the time, and heal up, and hopefully you get the title shot next, and you're fighting Christian Lee at the end of the year, and it's gonna be incredible. I would love to see that happen. I think it's a great matchup. 회복 꼭 잘하셨으면 좋겠고, 진짜로 개인적인 바람으로 크리스찬 리랑 꼭 다음 도전자 되셔서 꼭 연말 정도에 싸우셨으면 좋겠다고 합니다. 네, 감사합니다. 네. Thank you so much. Thank you. Take a move in the ring. You can hit me with the words you fling.